Memorial School would like to convey our tribute to Swami Vivekananda on his 158th birth anniversary. He was a great spiritual leader and reformer who introduced Hinduism to the Western world. He believed that manifestation of perfection is already in men. Now, I would request our Honorable Principal Sir to come forward for the garland ceremony and share some of his valuable words with us. Sir, please. We get the opportunity to give our salutation and our regards to our great personalities, Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born in the year 1863, 12th January, morning 6:33 minutes. 6 hours 33 minutes. Dear friends, you see, any great personality when they were born, some things are special. If you see the calculation, 6:33, the 6 plus 3 plus 3 means 12. So whatever the hours and minutes, if you add it, then you will get the date. This is the speciality. Normally we can observe the Swami Vivekananda is such a personality. In modern age, nowadays if we consider Thakur Ramakrishna and Swami Vivekananda was a great teacher. They teach us whatever the lessons, not only us, all our world community also now benefited. Therefore, more than 150 years, everybody still remain Swami Vivekananda. Friends, Ramakrishna mentioned the very famous lesson for us, Jatama Tatapa. And at that time, we know the society very much affected by the touchability, but Ramakrishna is the first time in the modern age, he has removed this type of the social evils. And Swami Vivekananda had spread out the Thakur Ramakrishna's lessons, Jatama Tatapat, Sarve Shukino Santu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashantu, Ma Kaschit Dukho Bhag Bhave. Whatever the mention in our Vedanta, Upanishad, that lesson he had spread out throughout the world. And now, and Swamiji also realized, if we wanted to develop the India, we need the Western science and technology. Nivedita rightly said, my Guru always thinking about the development of the Bharat. Everything, Swami Vivekananda, all the thoughts, it is total close to the link with the Utthana of Bharat. That's it. Rabindranath also mentioned, if you would like to know the Bharat,
first of all, you learn Vivekananda. Without Vivekananda, you can see the Bharat proper manner. Swamiji everywhere says, Bharater Utthan mane Amar Utthan. So only his whole life he has dedicated, not only he has said, he has sacrificed his whole life, only the development of the Bharat. How to all the common citizen of India will develop. And that's it, he has realized and mentioned, proudly mentioned, yeah, we will give to you the Sanatan Dharma, but you have to give us the science and technology. Without science and technology, we cannot develop our country. That realization, that was the time Swamiji has been realized. And that's it. He has inspired to Jamshedji Tata to set up the industry. Jagadish Bose for the patent, Indian Science of Institutions at Bangalore. He has, due to the Swamiji's inspirations, we got such the prestigious institutions. Today, whatever the science and technology the India evolved, and pioneer worker is the Swamiji Vivekananda. Swamiji simplified the Vedanta, and he has given as a digestive form. Only he mentioned Jiva Shiva, Ishwar Shiva. So practically we should be loved to the every mankind, not only every mankind, even in the nature, whatever all the lives and dead particles. And that's it. Swamiji given very small quotation. Yeah, this is our journey means jeep to sheep. So dear friends, today we are missing you, but through this video, we like to give the Swamiji's lesson and message to your place. So I am really thankful to the organizer. They have organized very nice program. Please watch the video and try to, nowadays the pandemic is going on, you get enough time, please read out the Vivekananda. If we read out few things of the Vivekananda and we have to imply it in our life, I think so our life should be success. Thank you so much. Have a nice day. Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Swamiji said, in life, you have to take risk, irrespective of its possible outcome. You should not afraid of failure. Actually, from failure, we learn, gather experience, which can be used as tool to guide others not to commit such kind of mistakes. Today is the 158th birth anniversary of most renowned Hindu monk Swami Vivekananda. He was a key figure in the introduction of Indian philosophy of Vedanta and Yoga to the Western world. Swamiji was also a major force in revival of Hinduism in India. My greetings to everybody. I am Atri Biswas of Class 11 Humanities from Satish Chandra Memorial School. I am utterly venerated to be able to convey some of the immortal words of Swami Vivekananda to you all. On the prestigious occasion of annual celebration of Satish Chandra Memorial School, which celebrates the birth of the immortal monk Swami Vivekananda, it will be an ideal way of reminiscing him. He once said to clarify our inner conflicts, in a conflict between your heart and your brain, choose your heart. He advised us, take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Never say no. Never say I cannot. For you are infinite. All the power is within you. You can do anything. তুমি যদি সঠিক হও তাহলে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। চুপচাপ অপেক্ষা করো। সময় সব জবাব দিয়ে দেবে। If you are right, don't try to prove it. Wait till the time answers. He guided us by saying, comfort is no test of truth.
Truth is often far from being comfortable. The fire that warms us can also consume us. It's not the fault of the fire. সারাদিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হও, জানবে তুমি ভুল পথে চলেছ। In a day, if you don't come across any conflict, know you are in the wrong path. Thank you. Dot
তো বাড়ির প্রিয় ছেলেকে বাস্ত সবাই ভালো, বিবেক বিলে বড় হয় চালালো দেশের আলো, ত্যাগের মন্ত্র শিখিয়ে সবার খোঁচালো মনের কালো, বেলুর মঠের মহান স্রষ্টা শিকাগো পৌঁছালো। Now we are going to present a drama on Swamiji. The title of the drama is The Power of Concentration. Let's see. Why? You are smiling? Will you able to shoot the bird? Will you instruct me how to use it? Then I will do. Must be concentrated by strong concentration. Everything is possible. If you are shooting, your mind should be only on target. Then you will never miss. If you are learning your lesson, think only of the lessons. In my country, boys are taught to do this. সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী আমি অর্পণ দাস। আজ সকল ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে জীবিত যুবক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী, ৩৬তম জাতীয় যুব দিবস। স্বামীজি গোটা বিশ্বকে বুঝিয়েছিলেন হিন্দু ধর্ম, শিখিয়েছেন মানব ধর্ম, এবং আমরা যুবক যুবতীদের বুঝিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন কর্তব্য। ইংরেজ শাসিত ভারত পরিবর্তনে স্বামীজি কিন্তু ধন বা ক্ষমতা কিছুই চাননি। তার চাওয়া ছিল খুবই অল্প। তিনি বলেছিলেন, Give me 100 energetic young men and I shall transform India. স্বামীজির তখনকার আমাদের ওপর এতটাই ভরসা ছিল যে তিনি বলেন, My faith is in younger generation, modern generation. Out of them will come my workers. শুধুমাত্র দেশকেই নন, তিনি আমাদের যৌবন জীবন সুখী করতেও বলেছিলেন, সুখ বা আনন্দকে জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করো না। জীবনের পরম লক্ষ্য হলো জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম।
যার দ্বারাই তুমি তোমার জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাবে। তিনি আমাদের শেখান জীবনে পাপ পুণ্য হিসাব না করে নিষ্কাম কর্ম করার প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। স্থির মনের দ্বারাই যে জীবনের পরম সত্যকে অনুভব করা সম্ভব, এটাও কিন্তু আমাদের স্বামীজি শেখান। কাজেই ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি থেমো না। টেক রিস্কস ইন ইউর লাইফ। ইফ ইউ উইন, ইউ ক্যান লিড। ইফ ইউ লুজ, ইউ ক্যান গাইড। নমস্কার, আমি দত্তাত্রেয়া। নমস্কার, আমি ময়ূক চক্রবর্তী। আজকে স্বামী বিবেকানন্দের 158তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমার ছোট্ট নিবেদন কবি নীলাদ্রি শেখর সরকারের কবিতা পাথেয় বাণীতে। স্মরণের মাঝে বরণের ভিড়ে উকি মেরে থাকি একা। শুধু কি 12ই জানুয়ারি, নাকি প্রতিদিনই চাই দেখা? স্কুলের ওই ধ্যান ধ্যান খেলা দিয়েছি যে ছেড়ে কবে, তবু তোমার পাথেয় বাণীতে পথ চলি গৌরবে। ধর্মশিক্ষার হৃদয় জুড়ে সবারই নাকি থাকে, প্রমাণ করেও দেখিয়ে দিলে চলার পথের বাঁকে মুক্তি পাবে বললে যারা মানুষ ভালোবাসে। ভুবনখানি ফুটল হেসে তোমারই আশ্বাসে। প্রতিটি ভোরেই বিশ্বজুড়ে মহান ঋষিকে খুঁজি, চলার পথে যে তোমাকেই চাই বলে দিই সোজাসুজি। নমস্কার। Swami Vivekananda was a great man. Today on his 158th birth anniversary, let's concentrate on some of his encouraging speech. He said, strength is life, weakness is death. A conflict between the heart and the brain. Follow your heart. All power is within you. You can do anything and everything. You cannot believe in God until you believe in yourself. Meditation can turn fools into sages, but unfortunately, fools never meditate. You are the creator of your own destiny. হে মোর স্বামীজি বিবেকানন্দ, ভুলি নাই তবু দান। হে মোর স্বামীজি বিবেকানন্দ, ভুলি নাই তবু দান। যে মানবতার গেথেছিলে মালা, আজও হয়নি তো তামলা। ভুলি নাই তব দান। হে মোর স্বামীজি বিবেকানন্দ, ভুলি নাই তব দান। সিঁদুর দিনে তুমি ছিলে একা, চেয়েছিলে যবে
সেই চিকাগোর কথা, আপন ধর্ম প্রচারিলে যথা, বিখ্যাত সেই চিকাগোর কথা, আপন ধর্ম প্রচারিলে যথা। মুগ্ধ করিলে বিদেশি সবারে, রাখিলে মোদের মান, নাই তবু দান। হে মোর স্বামীজি বিবেকানন্দ, নাই তবু দান। যে মানবতার গেঁথেছিলে মালা, আজও হয়নি তো তাহা ম্লান, নাই তবু দান। It is my pleasure and privilege to now introduce a Hindu monk from the pious holy land of India to enlighten us. Please welcome Swami Vivekananda. In his childhood, he showed the glimpses of what he has to become. At times he showed wisdom that is hard to be found in any grown-up. His knowledge on religion and spirituality inspired everybody. He had shown his gifted side to everybody when he grew up. Swamiji influenced many youth. One of his noted disciples was Sister Nivedita, who came from Ireland. He inspired many people with his well-known thoughts. Fear not, my friend. It is fear that is the root cause of misery. And this is fearlessness that brings heaven in a moment. All powers are within you. You can do anything and everything. Arise, awake, and stop not till to the goal is achieved. नित्यद्रश्येषु विवेच्य नित्यं तस्मिन् समाधत् इह स्मरेण